So we find ourselves with the people in the promised land, Ok, ahora estamos con la gente en la tierra prometida and they have a good leader in Joshua y tienen un buen líder en Josué who keeps them focused on God. que ayuda a ellos de mantenerse enfocado en Dios. But eventually Joshua dies, Pero eventualmente Josué murió o muere and Israel finds itself without a consistent leader. y de nuevo Israel está sin un líder bueno, sin un líder fiel y consistente. And this is where we find ourselves in the book of Judges. Entonces estamos en el libro de Jueces en este sentido. And this is just a little bit before 1,000 years before Es Jesus. más o menos un poquito antes de 1000 años antes de Jesús. Judges begins with a summary of the heart of the people. El libro de Jueces comienza con como un repaso del corazón del pueblo. So we read in Judges 2, 11 and 12. Entonces vamos a leer en Jueces 2, versos 11 y 12. A very sad story. Una historia muy triste. It says, "And the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord and served the Baals, which were the gods of that time." Dice, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Y los Baales eran los dioses de ese tiempo en esa zona. Mm-hmm. Okay. "And they abandoned the Lord, the God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt. They went after other gods from among the gods of the peoples who were around them, and bowed down to them, and they provoked the Lord to anger." Y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira del Señor. They had forgotten how God had asked them to be different. Ellos habían olvidado cómo Dios pidió a ellos de ser diferentes. They wanted to be like the people around them, Ellos querían ser iguales a la gente en sus alrededores. which is a temptation we have today Y too. eso es una tentación que tenemos hoy en día también. And it wasn't just that they went after other gods. Y no era solamente que ellos seguían otros dioses, Those gods represented being your own God. sino que esos dioses representaron el deseo de los hebreos de ser su propio Dios. So the gods in that region were in charge of creation. Por ejemplo, los dioses en esa zona, esa región, estaban encargados de la creación So en su mente, en sus pensamientos. they believed that those gods made it rain. Entonces, the Israelites believed, or the people in The people in the land. Entonces la gente en esa tierra, en los alrededores de los israelitas, pensaban que sus dioses causaron, por ejemplo, la lluvia. So the Israelites weren't relying on God to bring them fertility or Okay. help their crops. Right. They were looking to these false gods. Entonces, cuando los israelitas seguían a esos dioses, ellos pararon de confiar en Dios para proveer la lluvia, para proveer la cosecha buena y todo eso. They were not trusting in God. They were not resting in Entonces, God. no estaban confiando en Dios o descansando en Dios, como hablamos de Génesis 1. And we read that invoked the anger of God. Y leemos aquí en Jueces que eso causó la ira de Dios. So it continues to tell us what that looked like. Entonces el libro de Jueces sigue contándonos cómo eso procedía. So in 2:16 we read about the cycle that continues to happen throughout the book of Judges. Entonces, comenzando con verso 16 de capítulo 2, vamos a leer el ciclo que repetió en el libro de Jueces, en la historia de los israelitas en ese tiempo. So it says, "Then the Lord raised up judges, who saved them out of the hand of those who plundered them. Yet they did not listen to their judges,
for they went after other gods and bowed down to them. They soon turned aside from the way in which their fathers had walked, who had obeyed the commandments of the Lord, and they did not do so. Whenever the Lord raised up judges for them, the Lord was their judge. The Lord was with their judge, and he saved them from the hand of their enemies all the days of that judge. For the Lord was moved to pity by their groaning because of those who afflicted and oppressed them. But whenever the judge died, they turned back and were more corrupt than their fathers, going after other gods, serving them and bowing down to them. They did not drop any of their practices or their stubborn ways. Ay, papá. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Con todo no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses, y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano en sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Ay, papá. So we see this cycle that they continue on. Entonces vemos este ciclo que ellos seguían. So the people sin against God, Ellos pecan contra Dios, usually by following other gods, normalmente por seguir a otros dioses, and God gets angry y Dios se enojó o se enoja, because he promised to be with them as they are faithful, and they were not faithful. porque Él dio la promesa de ser fiel a ellos, pero ellos no estaban o eran fieles con Él. So God sends other nations to judge them or Entonces, harm después them. de que Dios está enojado, Él envía otras naciones o pueblos para juzgar a los israelitas por medio de opresión o algo así. And the people, once they were feeling that oppression, remembered God. Y después de recibir la opresión, la gente recuerda de nuevo a Dios. And in that, they would cry out to God. Y se sentían angustia y gemían a Dios. Which we can understand because sometimes in our tough circumstances is when we remember God more. Y podemos entender eso porque nosotros mismos a veces recordamos más a Dios cuando pasamos por tiempos difíciles. And God, being great in mercy, would hear their cries and have compassion. Y siendo grande en misericordia, Dios escuchó a sus gemidos y tenía compasión con ellos. Which he didn't have to do, but because of his love, he reached out to his people. Él no tenía que hacer eso, no era algo obligatorio, pero debido a su amor para con ellos, Él respondió a ellos. So he would raise up a deliverer, which we call a judge. Entonces, Él levantó de nuevo otro liberador, o se llama aquí juez, o en unas traducciones caudillo. And this would be a faithful person who would lead them back to God. Una persona fiel que iba a liderarles de nuevo a Dios. This also was a warrior who could defeat the oppressor. Y que normalmente era un guerrero que podía derrotar al enemigo. And they would find rest from their enemies. Y ellos, después de la derrota del enemigo, experimentaban de nuevo un descanso y una paz. As long as that judge was still alive. Mientras ese juez o caudillo vivía o vivió. So just like when Joshua died, the people went astray. The same is true with Othniel, Ehud, Deborah, and so forth. Al igual, cuando Josué murió, la gente se desvió de Dios. Eso pasó cuando Othniel murió, cuando Deborah murió, cuando was Barak one of them? Yeah. Mm-hmm. Cuando Barak murió, etc. El ciclo. And they would die,
and the people would fall away and sin again. Después de la muerte del caudillo o juez, la gente pecó de nuevo siguiendo otros dioses. And the whole cycle would begin Y again, todo el ciclo comenzó de nuevo. which is what we see throughout the entire book of Judges. Y eso es lo que vemos durante todo el libro de jueces. And we can see ourselves falling away from God as well. Y podemos ver a nosotros mismos en este libro también, porque a veces nosotros nos desviamos de Dios también. But we see a God who will continually reach out in love and grace. Pero además de eso, vemos en Jueces un Dios que va a seguir alcanzándonos con amor y gracia. Because once again, God has always been faithful to his promises. Siempre Dios ha sido fiel a sus promesas. But this obviously isn't a system that is working. Pero obviamente este no es un sistema que está funcionando bien. So next we'll be looking at the new system that the people ask for and God gives them. En el próximo video vamos a comenzar a hablar sobre el nuevo sistema que la gente pide y que Dios da a ellos. ¿Ok? Nos vemos entonces.